Ambassador Stone, for the evening, and thank you all for coming tonight. I know you're all very busy, especially with Moscow traffic, which I got to learn. Большое спасибо всем, и я это очень ценю, потому что знаю, что все заняты, особенно с учетом московского трафика, с которым я тоже познакомился. Canada and Russia, for me, have a strong history of sharing common interests. I grew up with the former USSR. We share the same weather, and we share the same passion of hockey. Канада и Россия, у них есть постоянно что-то общее. Я вырос со страной, которая называлась СССР, и у нас была одинаковая погода, и мы, конечно, вместе любили хоккей. And about 40 years ago today, in 1972, I remember there was Harlamov and there was Trechak, and I was a little boy, and I was watching this machine against our players who weren't wearing helmets. Помню, 40 лет назад, в 1972 году, я помню хоккеистов Харламова и Третьякова, этих огромных машин, которые выступали против наших хоккеистов, и на них даже не было шлемов. And at the time we were on opposite teams. There was the USSR players and there was the Canadian players fighting in this game against each other. И в то время мы были по разным сторонам, были игроки из СССР и игроки из Канады, и они боролись. And today, we see the same players working on the same team throughout, in hockey. Not in the NHL, but now in Moscow they're playing here. А теперь мы видим, что игроки с обеих сторон играют в одних командах. Не в НХЛ, конечно, но вот в этой стране, например. Which leads me to the following: when you have a common goal, there are no borders. И это приводит к мысли, что когда у вас общая цель, границ не существует. So, in essence, for us, we operate in 39 countries, and we've been successful for the following reason. Мы работаем в 39 странах, и у нас следующая причина успеха. We don't impose our Canadian mentality or traditions. In other words, we embrace and respect the local traditions, and that's very important for us. Мы никогда не навязываем наше канадское видение или канадские традиции. Наоборот, мы изучаем и пытаемся понять местное видение. So in answer to a lot of questions that I met people this week, we will be working with a local partner. That is not a discussion, it will happen. И чтобы ответить на вопросы, которые мне часто задавали во время этой недели, мы будем работать вместе с российским партнером. Это совершенно точно, это даже не обсуждается. The challenge we have in security is that we tend not to talk about it when it happens to us. It's like a fight in your house with your wife. You don't want the world to know. Проблема с безопасностью — это то, что никто никогда не хочет об этом говорить. Это что-то примерно, когда с женой со своей разногласия испытываешь и не хочешь, чтобы никто об этом знал. But the neighbor can hear you. Но тем не менее соседи-то все равно слышат. So that's we have group therapy. So. Поэтому групповая терапия необходима. So at the end of the day, what we do great is we use our experience in 39 countries, and we share the knowledge, and that's very important for us. We have to stop thinking that it only is our problem. We live the same problems globally. That's the reality of security. И наш путь — это то, что мы используем опыт, который мы приобрели уже в 39 странах для решения проблем. И это не только наша проблема, и не каждого проблема в отдельности. Это проблема, в принципе, вообще всех. So once we pass the barrier of being shy and we're naked, so to speak, а после того, как мы перейдем этот барьер и перестанем стесняться того, что мы голыми, так сказать, we get together and we exchange this information, and we only get better at it. So we have world conferences and regional conferences we hold, which we had in Miami, in Munich, in Montreal, and hopefully Moscow. And it's not a coincidence, they all have the same letter M. И после того, как снимаются барьеры и идет обмен информацией, это идет только на пользу. Имели место конференции в Майами, и в Мюнхене, и в Монреале, и в Москве, и все города начинаются с М. We truly hope that Above Security will be able to bring value to this market, and I don't want to keep you much longer. I just want to introduce to you the two other gentlemen that have escorted me. It's my first time in Moscow. It's not my last time. I understand why Fatty has come here many times, which I haven't seen Fatty in 6 years, and I had to come to Moscow to see him. It's a very funny world.
Не хочу вас задерживать, представлю еще двоих замечательных людей, которые меня сопровождали. Фади, который уже в Москве часто, постоянно. Я понимаю, почему. Yes, so at the end of the day, it's a very, very small world. I want to introduce Alain Bourdin, who used to live here for 6 years and has married a Russian lady, Svetlana, and Mr. Ahmed Al-Jalani in the back. So if you have any questions, please feel free to come around. I'm a very shy guy normally. I don't like the spotlight, trust me. I'm shaking underneath. So if you have any questions, please feel free to come and talk to me. And you're very tall in Moscow. That's a problem for me. So keep a distance so my neck doesn't hurt. Finally, we are not in a 100-yard dash. It's a marathon. We take our time, so we're not looking to come in. And I had one person say to me, what's different between you and IBM ISS who tried to enter this market before? I said, I don't know, but tell me what they did wrong so I don't do it. Ну и хотел бы закончить, сказав, что это не спринт, это не забег на короткой дистанции, конечно же, это марафон, и у нас долгосрочные цели. Кто-то меня спросил, а в чем разница между вами и IBM ISS? Я сказал, я не знаю, но скажите мне, в чем они ошиблись, чтобы я избежала этих проблем. I say 3 words, you say 20. This is Russian. So thank you very much. Большое вам спасибо.